My name is Dave Peterson. I'm director of the Africa program here. And, the DRC has been the largest program that we've supported in Africa for many years. And these elections that are coming up on December 23rd, if they do indeed happen, will mark the first time in the history of Congo that there have ever been elections resulting in a transfer of power, a peaceful transfer of power. So these are very momentous elections. We have felt that there is perhaps not enough attention here in Washington being focused on them. And so, therefore, we are so pleased that we've been able to bring two of our most important partners in Congo that have been working on the elections and in civil society for many years. Now that everyone has taken their seat, I think I can turn it over to Rudy Masamba, who's in charge of our Congo program here, to make the formal introductions. So, Rudy. Once again, welcome to the National Endowment for Democracy. I'm Rudy Masamba, and I'm deeply honored to be moderating this discussion, an important one that we need to have in order to guarantee a credible electoral process in the Congo. The upcoming elections will take place in a particularly challenging environment for the Central Africa subregion, which has been characterized by democratic backsliding since 2015. In the past 3 years, a number of Central African countries underwent unpopular constitutional revisions and held controversial elections. We just saw what happened in Cameroon. Can the DRC stand out by organizing credible elections? Can the DRC make a difference? Hopefully next time we meet in this room, President Kabila will have transferred power to the next head of state. But before we get there, the Congolese people must overcome a number of obstacles, some of which will be discussed here over the next 2 hours, beginning with our first speaker, Gerard Bisambu. You have the bios. For the sake of time, I'm not going to read them. Gerard, je vous laisse la parole. Je travaille pour la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, qui est partenaire à la Fondation NED depuis plusieurs années. Hello, I'm Gerard Bisambu, and I work for a platform called Acting for Peaceful and Transparent Elections, which has been a partner with NED for several years now. Comme Rudy vient de le dire, les élections vont s'organiser en République démocratique du Congo dans un climat tout à fait difficile, avec plusieurs obstacles. Et donc, il est important de se poser la question
si on peut espérer avoir des élections crédibles qui débouchent sur la consolidation de la démocratie. As was just mentioned, the DRC will be holding elections in a very difficult climate, which is full of many challenging obstacles. So we have to ask ourselves whether we can indeed hold credible elections that will lead to consolidation of democracy. Il m'a été posé la question de répondre au cours de cet entretien. En fait, il m'avait été demandé de répondre à 2 questions pour cet entretien, notamment savoir s'il y a possibilité d'un consensus autour de tout ce qui fait problème par rapport aux élections congolaises, mais deuxièmement aussi de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais la RDC peut aller aux élections telles que la situation se présente actuellement. I was asked to discuss two topics today. First of all, is it possible to achieve a consensus around some of the major issues plaguing the elections? And secondly, what will happen if the DRC is not able to hold credible elections? Et moi, j'ai intitulé ma réflexion de cette manière. J'ai dit processus électoral, les pièges qui permettront de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. And so I've entitled my presentation, The Electoral Process in the DRC, Traps that Lead Us to Rob Peter in Order to Pay Paul. En fait, maintenant, avec l'évolution du contexte, je crois qu'il est important de se dire, comme Jésus le disait dans la Bible, lorsque vous chassez un diable, notez qu'il va se préparer pour revenir avec 7 autres. Et c'est ce qui risquerait de se passer en RDC. And with that context in mind and with the evolving situation in the DRC, I would just like to quote Jesus from the Bible who says, if you chase a demon, be prepared for him to come back with 7 more. And that's what's going to be happening in the DRC. Je voudrais commencer par une affirmation. Vous savez qu'en Afrique, dans des pays de jeunes démocraties, les premières élections sont relativement bonnes, les secondes élections sont catastrophiques et les troisièmes n'arrivent presque pas. Et quand elles arrivent, elles sont alors davantage catastrophiques pour engloutir le pays. And in Africa, in the young democracies, often the first elections are relatively good, the second elections are catastrophic, and the third elections usually don't happen, and if they do, they're even more catastrophic for the country. Il convient ici de rappeler les différents défis auxquels sont affrontées les élections en RDC, notamment, comme vous le savez bien, il y a l'absence de consensus entre les différents compétiteurs, il y a la méfiance de la population vis-à-vis du processus électoral, et il y a des controverses par rapport aux questions techniques du processus électoral. And to list some of the challenges that the DRC is facing right now, the main challenges are the lack of consensus among the contenders in the elections, distrust among the people concerning credible elections, and finally, controversies surrounding some of the technical and operational issues. Il convient de rappeler les controverses autour de 16% d'électeurs qui avaient été enregistrés sans empreinte digitale. Et ces 16% d'électeurs représentent 75% des sièges à l'Assemblée nationale. Mais il faudra ajouter 6% d'électeurs qui avaient été enregistrés avec des empreintes partielles, représentant 30% des sièges à l'Assemblée nationale. One of these irregularities is that 16% of the voters were registered without their fingerprints, and this 16% represents 75% of the seats in the National Assembly. And added to that, 6% of the voters were registered with only partial fingerprints, which represents 30 seats. Il y a des controverses autour de la machine à voter. Je ne vais pas en parler parce qu'il y a une intervention autour de cela. Mais il y a aussi, il faut ajouter la question de l'insécurité, surtout à l'est du pays et au centre, dans les Kasaï. Et l'insécurité va grandissant, s'élargissant même à Kinshasa déjà, l'épidémie du virus Ebola. Et vous avez l'environnement électoral très crispé avec des arrestations des acteurs politiques, mais vous avez aussi la faible crédibilité et intégrité des acteurs politiques eux-mêmes. Ici, je prends et l'opposition et la majorité. There's also controversy surrounding the voting machines. I'm not going to discuss that because that'll be discussed later by my colleague. There's the issue of insecurity in the eastern part of the country and in the central part in the Kasai. Also growing insecurity in the Kinshasa region. There's the Ebola epidemic that adds to it. In short, the electoral environment is very tense. There's been a lot of arrests of political actors. And the political actors themselves have not been integrated into the process, both on the side of the opposition and the government party. Avant d'aller plus loin, il convient que je nous rappelle les objectifs électoraux en RDC. Si nous voulons aller aux élections en RDC pour la population congolaise, ce n'est pas seulement pour une simple alternance démocratique,
mais c'est pour ce que moi j'appelle l'alternative démocratique. Ça signifie le changement de politique, que le système politique existant actuellement puisse quitter pour un autre système politique qui permettrait l'amélioration des situations vitales de la population. So before I talk about some of these issues, I want to remind you of the main objectives of these elections in the DRC. The goal is not only to have a peaceful transfer of power, but also to have what I would call a democratic alternative. In other words, to change the political system in place in favor of another system that would help improve the daily living conditions of the population. Mais quel est l'objectif électoral pour les acteurs politiques, pour le système au pouvoir? C'est principalement de légitimer leur maintien du pouvoir pour préserver, sauvegarder leurs intérêts financiers et des intérêts économiques. Parce qu'il y a des avantages financiers qu'ils détiennent et il faut arriver à les préserver, les garder, d'où il faut qu'ils se maintiennent au pouvoir. C'est ça l'objectif des élections pour eux. But the objectives for the party in power are rather to legitimize their hold on power and to protect their economic and financial interests. They have a lot of interests, and this is why they need to stay in power at all costs. Et donc pour ça, les élections font face à plusieurs pièges. Le premier piège que j'appelle ici, c'est quoi? C'est dans les statistiques électorales. Vous avez 46% d'électeurs seulement à l'est du pays, où il y a effectivement aussi la guerre, où la population est en perpétuel déplacement. Vous avez 38% d'électeurs à l'ouest du pays, vous prenez Kinshasa, le Congo central, le Grand Bandundu, Équateur, et vous avez 16% d'électeurs pour le centre, notamment les Kasaï. And to give you an idea of some of the traps that we have for these elections, let's look at the statistics. First of all, 40% of the voters are in the eastern part of the country where there's conflict and war and a lot of the population has been displaced. 38% are in the west, which includes Kinshasa, the central region, Bandulu, and Equator, and then 16% in the central region, Kasai. Je pourrais commenter après, mais ce qu'il faut noter, c'est que à l'est du pays où il y a 46% d'électeurs qui devront voter, vous avez près de 2 candidats qui vont se partager cet électorat. Alors qu'à l'ouest, vous avez plus de 6 candidats. Et au centre, vous en avez aussi plus de 6. Ça signifie quoi? L'électorat congolais étant principalement ethno-tribal, si vous allez à l'est, ils ne pourront voter que pour les candidats de l'est. Et vous allez à l'ouest, malheureusement, ils peuvent aussi voter pour le candidat de l'est. Donc, il y a avantage beaucoup plus aux candidats de l'est à pouvoir passer au pouvoir. D'où l'avantage que le dauphin du président de la République a pour le moment. And the reason this is significant is because in the east, where there's 46% of the voters, there are 2 main candidates. In the west, there's more than 6 candidates. In the central part, there's more than 6 candidates as well. So what does this mean? It means that the Congolese electorate tends to be ethno-tribal in their focus, and so in the eastern part of the country, they're only going to vote for candidates from the east. Some in the west may also vote for the east, but this gives a huge advantage to the chosen successors of the ruling party. Un deuxième piège, il y en a beaucoup, mais je prends les plus importants. Au niveau du positionnement des candidats à l'Assemblée nationale, donc à la députation nationale pour les élections législatives, vous avez la plateforme du président de la République, le Front commun pour le Congo, qui a positionné au moins 52% des candidats, 57,2% des candidats plutôt. Vous avez tous les regroupements de l'opposition qui ont positionné à peu près 26,8% des candidats. Et vous avez en réalité les partis politiques du centre qui ont positionné 16% des candidats seulement. Ça signifie que au moins la plateforme du système du président de la République a la chance d'avoir une majorité parlementaire. Et ça, c'est un enjeu important pour l'avenir de la démocratie en RDC. So a second major trap, there's a lot of huge issues, and I'm only going to speak about a few of them, but is the way the candidates have been positioned for seats in the National Assembly with the legislative elections. The president's platform, the FCC, has positioned 57.2% of the candidates. The opposition has only 26.8%, and in reality, the central part, it would only 16%. So this means that the FCC has a major chance of being able to win a parliamentary majority, which will have huge implications for the future of the country. Et le fait que les candidatures de Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzitou, bon, Gizenga, c'est déjà un vieux qui est en train de partir, il ne faut pas parler de lui, mais parlons de deux. Le fait que ces candidatures-là aient été invalidées constitue un piège réussi. Parce qu'en fait, dans la compétition électorale, ça joue beaucoup.
Mais il faut noter le fait que Moïse Katumbi n'a pas pu avoir accès au pays pour poser sa candidature. Ça, c'est aussi un enjeu important. And then also the fact that some of the candidates from the opposition have been barred for running, such as Jean-Pierre Bemba and Adolphe Muzitu. This is a major win for the ruling party, the fact that these candidates are not allowed to win. And then also Moses Katumbi, who wasn't allowed to come back into the country to declare his candidacy. Alors, autre chose, c'est la question de la machine à voter, c'est aussi un piège. La question, le fait que la population ne soit pas sensibilisée en éducation civique et électorale, c'est aussi un piège à capitaliser par rapport à l'organisation des élections qui soient crédibles. Some of the other challenges, as we've said, are the voting machines, the fact that there's been almost no civic education of the voters. These are some of the major challenges that are going to render the elections uncredible. Excuse me. Alors, il faut noter que ce que moi j'appelle l'idéologie du souverainisme, ça signifie que l'on refuse que la communauté internationale puisse contribuer à l'organisation des élections et que les élections restent une matière souveraine à la RDC, signifie que la communauté internationale ne peut pas, en tout cas, s'immiscer dans les élections de la RDC. Et ça, c'est vraiment un piège réussi pour le système en place qui permettrait en fait d'arranger qu'ils se maintiennent au pouvoir. Also, the fact that the ruling party has been promoting this ideal of sovereignty. In other words, they're refusing to allow the international community to help organize the elections, citing that this is the sovereign domain of the DRC. So this is also the fact that the international community is not being allowed to be involved in the elections is also a major win for the ruling party because this is going to help them stay in power. Il y a un autre élément, c'est la diplomatie événementielle. Ça signifie que la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, quelle est son attitude vis-à-vis de la communauté internationale? Quand il y a quelque chose qui arrive, tout de suite, ils sont arrivés. Le départ de la MONUSCO, tout ça, c'est un plan bien arrangé par rapport qui est lié aux élections. Then there's also the phenomena of what I would call event-based diplomacy. In other words, paying attention to what the international community's attitude is and jumping in only at that moment, or the fact the departure of MONUSCO. These are all factors that are going to play on the elections. Alors, quel est l'impact en termes de perspectives? C'est flou, les perspectives électorales. Notamment, un compromis est impensable entre différents acteurs autour des questions qui font problème. Machine à voter, fichier électoral. Deuxièmement, le camp de la victoire, le camp du pouvoir est très rassuré de la victoire. Donc, il est difficile d'aller vers un compromis. Troisièmement, l'opposition est divisée. Pas rassurée de la victoire, il n'y a pas d'unité, pas de cohésion au sein de l'opposition, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord autour des questions. Quatrièmement, l'hypothèse d'un candidat unique, il faut dire que c'est vraiment fallacieux. Et même si on peut avoir un candidat unique, je me demande en quoi ça permettra à l'opposition de gagner le pouvoir. Non. Autre chose, j'ai dit, la question de l'observation électorale et même la surveillance électorale par les témoins, c'est des solutions faibles par rapport à ce qui est déjà planifié. Donc en réalité, si vous voyez les statistiques électorales, le système en place est parti rassuré pour la victoire. Et donc il y a des enjeux importants pour que le pouvoir reste entre les mains du président actuel. So what are the perspectives for the elections and the possible impact that they may have? Well, there's a lot of uncertainty. First of all, a compromise on some of the major issues is really unthinkable. Compromise on the voting machines and the voter registries. These are issues that are very contentious. It's going to be very difficult also for the major stakeholders to achieve a consensus on these issues. Also, the opposition remains very divided. They have not been able to reach a consensus on some of these electoral issues, and so there's not a lot of cohesion even amongst the opposition. Also, the idea of the opposition putting forth a single candidate is actually a little bit fallacious. Even if that were to happen, I have to wonder how the opposition could actually gain power even if they had a single candidate. And then also electoral monitoring. This is a weak solution being proposed in terms of the way the elections are already being organized and planned. Because if you look at the statistics, everything's really been set up to position the ruling party to win and for the president to stay in power. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on va aux élections dans ce contexte? Il faut noter qu'il y aura des violences post-électorales. Les violences pourront même commencer déjà pendant la période électorale lors du vote. Il faut s'y attendre. Deuxièmement, il y a risque de sécession. Vous savez, dans le Katanga, pour autant que leur leader, Moïse Katumbi, ne se soit pas présenté comme candidat, ça pose un problème. Donc ce risque est tout à fait évident.
Il y a l'amplification de l'activisme des groupes armés à l'est du pays, et ça pourra s'étendre même au centre et même à l'ouest du pays. Vous savez que j'ai suivi la radio Okapi qui a annoncé qu'il y a une nouvelle rébellion qui se prépare, et cette rébellion prend en compte les M23, les ADF Nalou, et il y a même les djihadistes Shebab qui seront impliqués pour lancer une offensive à l'est du pays, et ça pourrait arriver. Et donc, il faudra ne pas négliger le fait qu'on risquerait de vivre le terrorisme en RDC, avec comme conséquence, en tout cas, l'affluence de l'immigration, vers les pays occidentaux. Mais aussi, il est possible que le pouvoir en place, face à des situations qui arriveraient, puisse décréter un état d'urgence, récupérer le pouvoir et s'imposer. So what would happen if the elections were to take place in the current context? First of all, I think we can expect that there would be post-electoral violence and maybe even violence during the elections themselves. Second of all, there's a possibility that some provinces, such as Katanga, would succeed, especially given the fact that their candidate, Moses Katumba, has not been allowed to run. Third, I think that we can see that there'll be increased activity by armed groups in the eastern part of the country, which could then spill over to the central part and the western part. I recently heard a radio program talking about a new rebellion in the making, which would include the M23, Adaf Nalu, and Shabab. And this could lead to an offensive being conducted in the eastern part of the country. Also, there's the risk of more terrorist activities in the DRC, which would then again have an impact on immigration and people fleeing the DRC to perhaps go to Western countries. And then it's very possible that in this context, the government would declare a state of emergency and take power back. Pour conclure, je vais évoquer deux choses. La première chose, c'est qu'au vu de la situation du post-électoral, il y a nécessité que des parties prenantes impliquées dans le processus, et je prends aussi en compte la communauté internationale, prennent en tout cas des décisions tout à fait responsables si l'on voudrait aider la RDC à se stabiliser, à consolider sa démocratie. Et donc, il est important qu'on prenne des décisions responsables face aux enjeux. La deuxième chose, c'est que je conclus par une affirmation, et j'aime toujours l'aborder. Vous savez que le pouvoir naît du hasard, mais ce pouvoir ne peut disparaître que par nécessité. Il est tout à fait important. La plupart des pouvoirs en Afrique naissent du hasard, mais leur disparition n'en vient que par nécessité. Je vous remercie. And finally, in conclusion, I would just like to highlight two aspects. First of all, if, given the post-electoral situation, stakeholders, including the international community, have to take responsible decisions if they want to help the DRC stabilize the country and consolidate democracy. And secondly, I like to say that power is often born out of chance, but it disappears by necessity, and I think that is the case in most African countries. Power may be born out of chance, but it disappears out of necessity. Thank you. Thank you for speaking in great detail about the irregularities regarding the technical aspect of the electoral process. You also gave us a glimpse of what may happen if these irregularities are not addressed soon. Before discussing them again during the Q&A session, let's take a step back in order to hear what most Congolese people expect from these elections. Jean-Michel, nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Michel Mvondo. Je suis le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, une plateforme regroupant les organisations de la société civile ayant en commun les programmes d'éducation civique et de la participation citoyenne à la gestion de leurs entités. Thank you very much. I'm Jean-Michel Mvondo, and I work for the Civic Education Network in Congo, which is a platform of civil society organizations that work in the area of civic education and empowering voters to take part in managing these processes. Qu'est-ce que la population congolaise attend de ces élections? Il est d'abord important pour nous de rappeler les contextes sociopolitiques qui gouvernent ces élections. So what do the Congolese expect from these elections? First of all, I think we need to think about what the social political conditions are surrounding these elections.
Du point de vue politique, je crois qu'il est important de se souvenir du dépassement des mandats constitutionnels par les institutions de la République démocratique du Congo. Je parle de l'institution président, je parle de l'institution Parlement, spécialement la chambre haute, le Sénat, et d'autres institutions. First of all, looking at the political context, it's important to note that the government institutions in the DRC have overstepped their constitutional mandates. And by institutions, I'm referring to the presidency, the parliament, both the Senate and the chamber. Il y a en plus l'application partielle, mais sélective de l'accord de Saint-Sylvestre qui a fait se consolider ce dépassement des mandats. Il y a irrégularité de tenue des rencontres de tripartite. La tripartite a été décidée par l'accord de Saint-Sylvestre pour permettre à l'institution gouvernement, CENI et les Conseil national de suivi de l'accord de se mettre ensemble pour évaluer comment le processus s'évalue. Et c'est ce qu'on appelait tripartite, mais cela n'existe pas comme prévu. Also, there has been partial and only selective implementation of the December 31st Accord. And as part of that, there have been irregular meetings of what we call the tripartite. The tripartite group is, under the 31st December Agreement, is regular meetings of CENI, the National Electoral Commission, the government, and the CNSA, the commission in charge of overseeing implementation of the agreement. This is something under the agreement which is supposed to be put in place to evaluate the progress of implementation, but this tripartite group does not really exist. Il faut ajouter à cela l'absence d'un consensus entre les acteurs impliqués sur les questions majeures liées au processus électoral. Et là, du point de vue social, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la situation sociale reste toujours précaire. Donc il y a des grèves ça et là, les grèves des professeurs, les grèves de médecins, les grèves de personnel administratif des hôpitaux et tant d'autres. Il y a la persistance de l'insécurité, surtout à l'est des pays comme on l'a dit. Les infrastructures de base, l'état des routes sont dans un état de délabrement très avancé. Et il faut aussi mentionner l'insécurité urbaine causée par les jeunes désœuvrés qui font absolument rien, qu'on a surnommé Kuluna. There's also a lack of consensus among the major actors around some of these electoral issues. And from the social point of view, we have to look at the fact that the social situation is quite precarious right now. There have been a lot of major strikes by university professors, doctors, hospital administrators, and others. There's also the prevailing insecurity, as my colleague mentioned, in the eastern part of the country especially. And also basic infrastructure, roads, are in an extremely advanced or extremely dilapidated situation. And added to that, there has been an increase in the amount of insecurity in urban areas because of unemployed youth, which we've called, which we have named Kaluna. Par rapport à cette situation, que veut maintenant la population au terme de ce processus électoral? La population veut le pain. Le pain, ça veut dire une alimentation saine, accès à l'eau potable et à l'énergie. La santé, la population veut la santé, accès aux soins de santé de qualité et vivre dans un environnement sain. La population veut la paix, vivre dans la quiétude de leur pays, libre circulation sur toute l'étendue du territoire national. La population veut qu'elle soit au centre de l'action publique, que tout ce que l'autorité déclare, que tout ce que l'autorité fait, c'est au nom et pour le compte de la population. Et enfin, la population veut que les députés ou toutes les institutions mises en place, surtout les députés, initient des lois qui mettent au centre l'intérêt communautaire, l'intérêt de la population. Et la population veut qu'elle soit consultée par ses élus avant la prise de toute décision ou avant de prendre position par rapport à tel ou tel autre problème.
So in this situation, what do the Congolese people want to get out of these elections? First of all, they want their day-to-day needs to be met. And by that, I mean access to healthy food, to drinkable water, to energy. They want health care, quality health care, a healthy environment to live in. They want to live in peace. They want to have the conditions to be able to live in tranquility and have freedom of movement throughout the country. They also would like they also want decision makers and the government to work on their behalf and to include them in decision making. Especially the Congolese people want deputies in particular and the government institutions to consult the citizenry when they're voting on laws, and that they take the citizens' best interests at heart and consult them before any decision making and before they take positions on different issues. Et face à cela, à toute cette situation, l'élection constitue un rempart. L'élection constitue le seul pilier, l'élection constitue le seul espoir pour la population. Mais cette même population a des inquiétudes et formule des attentes par rapport à ces élections. Et So ces attentes, oui. Given this situation, the elections are really the only hope for the population. However, the same population has a lot of concerns about the elections. Et ces attentes, c'est d'abord la neutralité de la CENI. La neutralité de la CENI, la transparence du processus électoral, le consensus entre toutes les parties prenantes. Il ne faut pas que ce soit des décisions unilatérales. Nous savons que la CENI, de par la loi, est indépendante, mais cette indépendance n'exclut pas qu'elle puisse aussi ouvrir l'œil, qu'elle puisse aussi être très attentif à la demande populaire. La population veut qu'il y ait le traitement égal de tous les candidats, surtout à la présidentielle. Ils ne sont pas traités de la même façon. Il y a un qui circule déjà avec un cortège, comme étant le président en fonction. Il y a déjà un qui a accès facile aux médias publics. La population veut la liberté, la promotion de la liberté d'expression. Si la population veut manifester, qu'on la laisse manifester en toute liberté. Et la population veut la neutralité des médias publics. So what are some of the expectations for the Congolese population? First of all, they want CENI, the Electoral Commission, to be neutral. They want the elections to be transparent. They want there to be consensus amongst all the stakeholders and that there not be unilateral decisions being made. CENI is, of course, supposed to be independent pursuant to the law, but that doesn't mean that they should not be taking into account popular expectations and the people's interests. Also, they want all candidates to be treated equal. This is not the case right now. We have one of the candidates who travels in a motorcade just like the president would. They want also all candidates to have equal access to public media, and they also want promotion of the right to freedom of speech and freedom of assembly. If they want to demonstrate, they should be allowed to demonstrate peacefully. And finally, they want all candidates to have equal access to the media and for the public media to be neutral. Comment est-ce que la population perçoit la question des machines à voter? Chaque fois qu'il y a une masse de la population qui se regroupe, elle ne cesse de dire non à la question de la machine à voter. L'exemple le plus récent, ils étaient au stade pour suivre les matchs, la République démocratique du Congo avec le Zimbabwe. C'était une occasion festive, mais cela n'a pas hésité, n'a pas permis à la population d'hésiter, de revendiquer tout haut qu'elle ne veut pas de la machine à voter. Et ça, on le constate à chaque fois que les gens se regroupent. C'est une question, c'est qui ne laisse pas la population indifférente. À chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils le manifestent et disent non par rapport à cette question.
So what do Congolese think about the voting machines? Every time there's been a large gathering of Congolese, they have always said no to voting machines. A recent example was a large gathering of people at the stadium for the soccer match between the DRC and Zimbabwe. And even though it was a festive occasion, people still rose up and spoke out against the voting machines and said no to the voting machines. So we've seen that they are not indifferent. In fact, every time they have spoken out against the voting machines. Et par rapport à cette question de l'atmosphère politique, on se pose la question, quelle est l'atmosphère politique aujourd'hui liée à ces élections? Nous constatons la partialité des médias publics, manque de consensus autour des grandes questions qui divisent la classe politique. Il y a la restriction des libertés de manifestation publiques par les acteurs et il y a le climat d'insécurité qui persiste. Pareil contexte ne présage pas un climat apaisé du processus électoral que nous voulons inclusif, crédible, gage de la consolidation de la démocratie. So what can we say about the current political atmosphere? I think this can be characterized by the partiality of public media, the fact that there is a lack of consensus among the actors concerning some of the major issues that are dividing the parties, the fact that there are restrictions being placed on political activities, and the prevailing insecurity throughout the country. All of these do not really bode well for peaceful elections that would be inclusive, credible, and help us to consolidate democracy. Et face à cela, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si on peut visualiser une petite vidéo de ce que le RECIC fait, les efforts du RECIC par rapport à cette question. And I'd like to now show you a short video to give you an idea of what our organization, RECIC, has been doing concerning the elections. Le RECIC sensibilise, mobilise toute couche de la population So we work on voter education for all levels of the population pour leur aider à comprendre d'abord les enjeux et les pousser à revendiquer s'il faut revendiquer. to try to get them to understand what the issues are and to make demands if need be. Le RECIC fait un effort pour mettre les décideurs de la CENI et la population dans un seul cadre pour permettre à la population de dire tout ce qu'elle pense aux décideurs de la CENI. We also work to bring together decision makers from CENI and the population so that the people can put forward their issues and concerns to the decision makers within Et à la CENI. CENI de comprendre ce que la population pense de leur travail. And then also so that CENI can understand what the people think of their work. Parce que nous ne voulons pas que la CENI nous dise que c'est nous qui mettons la parole dans la bouche de la population. Because we don't want CENI to come back and say that we're putting words in people's mouths. C'est une épreuve très difficile pour les décideurs de la CENI But this is something that's very difficult to get across to the decision makers in CENI. qui se croient déjà être tabassés. Parce que là, la population parle avec la souffrance, la population laisse parler ce qu'elle pense du travail de la CENI. Because they feel like they're being attacked, but what we want is for the people to be able to get across their, express their concerns and get this across to the CENI leaders. Et elle dénonce tout ce qu'elle ne veut pas. And they're denouncing everything that we don't want. Mais ce n'est pas facile. Nous prenons en compte toutes les couches de la population. Le membre des partis politiques, parce que dans la plupart des cas, les partis politiques n'ont pas la possibilité d'éduquer leur masse. Nous allons auprès des infirmiers, nous allons auprès des jeunes désœuvrés, nous allons suivre même les femmes qui vont dans les consultations prénatales pour les sensibiliser, pour véhiculer le message afin qu'elles soient vigilantes pour qu'on ne puisse pas voler ces élections. And the work is not easy because, as I said, we work with people at every level of society. We work, first of all, with members of political parties because it's difficult for them sometimes to educate their masses. We work with the sick. We work with unemployed youth. We even sometimes go see women who are going for their prenatal visits. Anything we can to do to get the message out. Et cela permet à une prise de conscience collective de la situation.
And this is helping us get the word out so that there's a collective awareness now of the situation. Parce qu'en fait, voter, c'est le pouvoir qu'a un peuple sur son destin, c'est la cession de sa souveraineté. Mais pour nous, voter signifie aussi et surtout à la population de décider sur son avenir. Because, of course, voting means having power over your destiny, but it also involves ceding some of your sovereignty. But for us, we feel that more than that, voting also means the power to decide your future. Voilà. Alors, quelle piste de solution par rapport à toutes ces situations? So what are some of the possible solutions given this situation? C'est d'abord le traitement égal de tous les candidats. Traitement égal. First of all candidates need to be treated equally. Accès égal aux médias publics pour tous les citoyens. All citizens need to have equal access to public media. Parce qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement de passer dans n'importe quel média pour dire non à la question sensible, exemple la question des machines à voter. Le média public accorde tout un éditorial pour t'insulter, pour dire tout ce qu'il veut en public devant tout le monde de cette personne-là qui ose toucher à cette question. For example, with the media today, if anybody tries to say no or speak out against the voting machines, the public media are going to be putting forth a lot of editorials criticizing these people who dare to speak out. Et ne pensez pas que nous aussi, on va être épargnés, parce que ce sont des questions aujourd'hui qui sont très tabous, qu'on ne peut pas venir dire la vérité. And even we are not spared because these are very taboo subjects and you just can't speak out. Enfin, c'est dégager un consensus autour des questions, des grandes questions par rapport aux élections pour qu'effectivement la RDC puisse concrétiser un rêve. Ces rêves-là, c'est de fêter, c'est de voir les citoyens festoyer les jours de programmation des résultats, de jouer à la musique, mais nous ne voulons pas que la musique soit remplacée par le crépitement des balles, comme on a toujours l'habitude de l'attendre en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Finally, we need to reach a consensus about these major issues that are dividing the elections so that the DRC can finally realize its dream. The dream for the people would be that the day that the results are proclaimed would be a day of festivity and music, and that this music not be replaced by the sounds of gunfire, which unfortunately is often the case in our country. Thank you. Jean-Michel just pointed out some of the reasons why these elections mean so much to the Congolese people. Our third and final speaker, Sarah Gardiner, will focus on the single most divisive subject of the moment, the electronic voting machine. Sarah, you may proceed. Thanks very much, Rudy, and thank you also to my two co-panelists for your insights and important observations about the Congolese people's perspectives and expectations of this electoral process. My name is Sarah Gardner. I'm an investigative analyst with The Century. For those of you unfamiliar with our work, we work alongside the ENUF project to research the link between grand corruption and conflict in the Eastern and Central African region. As has been discussed a bit, my two co-panelists have previously touched on a bit in their discourse, electronic voting machines have emerged as a critical electoral issue in the DRC. Technical experts, civil society observers, opposition leaders, and international policymakers have all expressed a range of concerns regarding the machines. This past June, The Century published a report, and there's some copies available on the back, examining security vulnerabilities in the electronic voting machine model proposed for use in the upcoming December elections. In preparing the report, The Century worked with technical and electoral experts in Argentina and the United States to analyze a technical specifications document provided by Meru Systems Co., the South Korean company providing the machines to the CENI. And this document was provided to the CENI in August of 2015, just a little bit less than a month before the CENI announced its intention to use the machines in this electoral cycle. Based on this analysis of this document, experts expressed concern that without proper precautions, the QR code technology in the machines could pose a threat to ballot secrecy
and that USB ports and wireless connection capabilities could leave the machines open to hacking and vote tampering. In addition to technical concerns regarding these security vulnerabilities, domestic and international observers have voiced significant logistical concerns, including the potential need for additional vote time for voters unfamiliar with touchscreen technology, and questions regarding what steps are in place in the event that the machines break down in an extremely difficult operating environment. Although the CENI has stated that all 95,000 machines needed for the election have been procured and are en route for the DRC, the internal distribution schedule for the machines remains opaque, and observers have raised concerns regarding the CENI's ability to deploy all electoral materials on time without assistance from UN peacekeeping mission MONUSCO, which it continues to refuse. In recent weeks, the CENI has stated that it has taken steps to address some of the security vulnerabilities identified by technical experts, but did not specify which specific points it would address. And the Electoral Commission has also refused full access to the machines by independent experts for the purpose of a security audit and confidence building. These combined technical and logistical concerns have fueled popular mistrust in the machines, as has been discussed, and have contributed to real concerns that system failure, whether the result of deliberate tampering on the part of a nefarious actor or just a simple glitch, could prove a serious barrier to ballot access and ballot integrity. The Century's June report on the voting machines also drew from some real-life and very recent experiences with electronic voting technology. In this past May of 2018, the Iraqi government used electronic vote counting machines produced by Meru Systems Co., the same company who's developing machines for use in the DRC, during Iraq's parliamentary elections. In June, Iraq's parliament ordered a full recount of these election results after a government investigation flagged violations in an initial count using the electronic vote counting system. The manual recount process dragged on for nearly 3 months, delaying the formation of a new government and exacerbating political and intercommunal tensions and sparking widespread protests. The recent experience of Iraq demonstrates the ability for unfamiliar voting technology to deepen pre-existing tensions and divides. In the current fraught political environment in the DRC, this concern is particularly salient, with potential ramifications for legislative and local elections as well as presidential. It is easy to imagine how result disputes could generate protests, legal challenges, and raise the risk of post-electoral violence. Similarly, it is easy to imagine how the international community could find itself in the same situation as it was in 2011, where it was not possible to definitively state who won the election due to widespread and foreseeable irregularities. Beyond the security and logistical concerns that I've just outlined, the financial component of the electoral process also merits some attention. Elections are an expensive business, and various aspects of the process represent both legitimate profit-making opportunities and potential incentives for corruption. According to the CENI's own budget, the total cost for procuring the electronic voting machines is $150 million. Although the CENI continues to justify using the machines in part by stating that they will be less expensive than a traditional paper ballot system, the Electoral Commission has not produced a parallel budget for paper ballots as a point of comparison, making it possible to validate this claim. The contract for the machines was also awarded via a no-compete process. Numerous press outlets, including Jeune Afrique, have reported potential links between Meru Systems Co. and Marcelin Bassengizi, the son of CENI Vice President Norbert Bassengizi. The CENI has demonstrated this opacity in contracting and spending in the electoral process writ large. According to Congolese civil society group, the Observatoire de la Dépense Publique, or ODEP by its acronym, only approximately 25% of funds allocated in support of the electoral process were spent between 2014 and 2017. ODEP flagged recurring back pay issues for CENI staff, with staff paid at a rate of approximately 11% of what had been budgeted in 2016 and a mere 0.54% in 2017. At the same time as salaries went unpaid, the CENI paid 790% more than was allocated for leasing and rehabilitating warehouses, and it exceeded its budget allocation for the broad category of economic, social, scientific, and cultural events by 1,493%. Whistleblower leaks in 2016 also revealed that
there were approximately $7 million in cash withdrawals from Seni bank accounts by 3 alleged Seni employees between the period of May to July 2016, and the exact destination of these funds remains unknown. ODEP also noticed a discrepancy between the amount of funding paid by the government to the Seni between 2014 and 2017 and the amount of funding the Seni declared in its end-of-year budget reports, with the Seni declaring approximately $169 million more than the government said that it paid. So there's a bit of a difference there. This discrepancy is a potential violation of the DRC's own laws regarding management of public finances. 80%, also according to ODEP, 80% of the public contracts related to the electoral process were not publicized, in apparent violation of domestic laws governing a competitive public tender process. This absence of publicity makes it extremely difficult to ascertain just how many contracts were awarded throughout the process and to which companies, which in turn makes it difficult to control for any potential conflicts of interest. Despite calls from civil society and opposition leaders, the Seni has refused an independent audit of its finances. In a report published this past September, the Century profiled additional allegations of corruption in the awarding of public contracts for the voter registration process. These include allegations of political interference in the awarding of the contract for the provision of biometric voter registration kits and interference in the subcontract for technical support to the biometric voter registration process due to alleged financial interests of Seni officials. A representative of a company involved in the voter registration process alleged they had demonstrated it was technically feasible to complete the voter registration process in 3 months. However, the Electoral Commission ultimately pursued a technically complex and very costly registration process that lasted nearly a year and a half, and this contributed at least in part to electoral delays. These red flags, discrepancies in fund dispersal and spending, combined with questionable technical choices, indicate that the phenomena of glissement has been engineered. It is a political choice. If the government of Congo wanted to have technically sound, credible elections in a timely manner, it would have them. The missing ingredient has always been and remains one of political will. Electoral experts assess that it is still not too late to abandon the use of electronic voting machines in favor of a trusted paper ballot system and to hold elections on time. Indeed, some have expressed concern that the use of the machines is part of a broader strategy to justify additional delays due to a technical crisis of the government's own making. Civil society, opposition, and international policymakers are united in saying that further delays are unacceptable. The electoral process in the DRC is in many ways a microcosm for dynamics of state capture in Congo writ large. The budget discrepancies and allegations of fraud I have discussed in relation to the electoral process are only a fraction of funds unaccounted for in the extractive sector, including approximately $750 million missing from state-owned mining company Gécamines accounts between 2011 and 2014. And as my colleague has stated, there's public health needs that are unmet, public education needs that are unmet. When you think about what that money could have purchased, it's powerful. In similar fashion to the Seni, Gécamines continues to rebuff calls for an audit of its finances. Without a credible electoral process, it will be much more difficult to enact the broader systemic changes needed to promote transparency and accountability and transform the system of kleptocracy which holds the country hostage. Credible elections are only one important step among many towards ensuring an accountable and transparent system of government. The Century and others continue to call for increased pressures in the form of targeted sanctions and anti-money laundering measures towards the close associates and financial facilitators of the Kabila regime. This combination of tools is intended to serve as a holistic approach and enable maximum flexibility for policymakers and law enforcement officials seeking to disrupt financial flows while creating diplomatic space to work towards positive behavior change. Kabila has consistently proved that he will not act unless under direct pressure. The Saint-Sylvestre Accords of December 2016 directly followed a round of international sanctions and intense diplomatic engagement. The Seni's announcement that it would hold elections in December 2016 followed U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley's October 2017 visit to the DRC and the threat of additional sanctions. However, we have also seen that when these pressures are applied selectively and inconsistently, they are less effective, and the Kabila government has a tendency to backslide on past progress or renege on promises.
Following Kabila's September announcement that he will not stand for a third term, some have called for pressures to lessen. We are of the opinion that this would play exactly into the regime's hands and send the message that the international community is content with the lowest possible bar. That would be deeply flawed elections without widespread, so that's to say some violence, and a continuation of the current status quo of state capture. Now is not the time to lessen pressures. Without sustained pressure and engagement where it matters most, the pocketbooks of those in power, the Kabila regime has no incentive to hold any semblance of credible elections and will continue to keep its stranglehold on the country's finances. Thank you. You made some eye-opening revelations about the voting machines, as well as the dark side of the Congolese Electoral Commission's financial dealings. I've been a big fan of the Century since day one. I look forward to reading your next report. Well done. We have plenty of time for Q&A. I just want to let everyone know that they should state their name and affiliation and be brief with their comments. I'll start by asking the first question, if you don't mind. I'll speak in French, and maybe you can translate for the audience. Gérard, beaucoup en RDC, en ce moment, sont en train de penser à un scénario Poutine-Medvedev. Étant donné que les choses sont parties telles que vous les connaissez, que la majorité va certainement remporter la plupart des sièges, quelles sont les chances de changer la Constitution dans un court délai pour permettre le retour du président Kabila? Gerard, given that a lot of people in the DRC right now are thinking along the lines of a Putin-Medvedev scenario, and given the fact that the ruling party stands a pretty good chance of winning the majority of the seats in parliament, what are the chances that the Constitution will be amended to allow the president to stay in power? Je crois que lorsque je parlais des pièges politiques, j'ai planté le décor en disant que nous aurons, avec le nombre de députés positionnés par le FCC, qui est la plateforme du président en place, le président Kabila, c'est lui qui est le responsable, l'autorité morale, dont le nombre est déjà autour de 57,2% des députés qui seront positionnés, et la plupart en tout cas vont avoir des sièges, ils seront à l'Assemblée nationale. Et donc on aura une Assemblée nationale majoritairement pro-président Kabila. Ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui pourrait arriver, je dirais, c'est quoi? C'est qu'il est très sûr que le dauphin du président en place va remporter les élections. Ça, c'est presque clair. Well, I think that earlier when I was talking about some of the political traps or pitfalls, I was trying to give you the background. And when I talked about the number of deputies that are being positioned by the FCC, that's the president's platform, because he's the head of this platform, and I talked about 57.2% of the seats will go to people from the FCC, which means they'll most likely win the majority of the National Assembly. And that means that the National Assembly will be majority pro-Kabila. And if that happens, then it's sure also that the president's chosen successor is going to win the election. That's almost a guarantee. Et donc, il va remporter les élections, il sera élu président de la République. Le président Kabila, selon notre constitution, sera au Sénat. Et donc, il sera le président du Sénat. C'est ça ce que la constitution dit. Ce qui arrivera, c'est que possiblement, après 1 ou 2 ans, le futur président élu, donc son dauphin, pourra déclarer sa démission et le président Kabila reviendra au pouvoir parce que la Constitution dit, dès lors que le président en place est déclaré, il est déclaré indisponible, soit mort ou quoi d'autre, tout ça, incapable de pouvoir continuer avec le pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend sa place
et après 120 jours, il organise les élections. D'abord ça. So if this happens, if the president's chosen successor wins, he will become president of the republic, and then by our constitution, President Kabila will become president of the Senate. And it's very possible or likely that within 1 to 2 years, the future president-elect would choose to announce that he's resigning, in which case Kabila would come back to power, because under the constitution, if the president in office is declared incapacitated or dies or is no longer able to fulfill his duties, then the president of the Senate becomes president and has 120 days to hold new elections. Alors donc, d'abord, il faut dire que les quelques années où le futur président élu, qui est le dauphin du président Kabila, va faire au pouvoir, c'est en fait le président Kabila qui va continuer à gérer le pays, parce que c'est son système, lui-même déjà, l'actuel dauphin, quand il se prononce, il dit il va continuer, en tout cas la vision du président de la République. Et donc, lorsque le président Kabila viendra au pouvoir pour remplacer son dauphin qui va déclarer sa démission de suite d'une situation, je ne sais pas quelle est la situation qu'ils vont présenter, ce qui va arriver, c'est quoi? Il va pousser le Parlement à changer la Constitution. Et comme le Parlement sera majoritairement pro l'actuel président Kabila, et donc la Constitution sera modifiée. De quelle manière? D'abord, le président ne sera plus élu au suffrage universel direct. Ça signifie que ce n'est pas le peuple congolais qui va élire le président de la République. Le président sera élu au niveau du Parlement au second degré. Ça, c'est de 1. De 2, ce qui va arriver, c'est qu'on peut dire que le président de la République pourra avoir un mandat de 7 ans renouvelable. Actuellement, dans notre Constitution, il est dit que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais cette fois, la Constitution pourrait dire que le président aura un mandat de 7 ans renouvelable. Parce que ça, c'est un schéma pour lequel ils avaient milité depuis 2014. So if this happens, if the president's chosen successor in a few years decides to resign, and in the meantime, he's going to be continuing with the Kabila government system anyway, because he's already said that he intends to continue implementing Kabila's vision. So if for some reason a situation arises and he has to resign, Kabila will come back to power, and then the parliament will end up reforming the Constitution because they will be pro-Kabila. And so there will necessarily be an amendment of the Constitution. And the consequences will be that, first of all, most likely there would no longer be direct universal suffrage, but that rather the president would be elected by the parliament directly. Also, it's likely that he would amend the Constitution to give himself a 7-year renewable term. Currently, under our Constitution, the president has a 5-year term that is renewable once only, but it's likely he would try to push for a 7-year renewable term, because this is what he's been pushing for since 2014. Et donc, ça permettra au président Kabila à se représenter pour un autre mandat, et effectivement, il sera élu, parce que le Parlement sera majoritairement pro-Kabila. Je vous ai démontré les statistiques de positionnement, les statistiques des électeurs. C'est ça ce que moi j'appelle des pièges. Et il sera élu, il redeviendra président, il va récupérer son pouvoir. C'est ce que j'ai appelé déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est ça ce que ça veut dire. Ça signifie que Saint-Pierre quitte pour le moment le pouvoir et Saint-Paul arrive, mais en réalité c'est Saint-Pierre qui va continuer à gérer et il va récupérer son pouvoir comme il le voudra. So that means that Kabila could essentially run for another term, and he would be elected because, as I said, the parliament would be pro-Kabila, and he would be elected. I gave you the breakdown of the statistics for the voters in the Senate and the National Assembly seats. So that's the trap I was referring to, and that's what I meant when I talked about robbing Peter to pay Paul. Peter would essentially be stepping away from power to allow Paul to come in, but in reality, Peter would actually be running things and would come back to power, which is what he's been wanting to do all along. Vous comprendrez pourquoi, lors des assises de la SADC, une fois notre président, quand il faisait son dernier discours, il a dit « Je n'aime jamais dire adieu, je vous dis à bientôt ». C'est ça, à bientôt pratiquement. C'est un discours de politique. Il faut le comprendre. Donc, il est encore là au pouvoir. Il ne faut pas qu'on se leurre en disant « Il y a un dauphin ». Il y a un dauphin, mais c'est lui qui est au pouvoir. So that's what the president meant when recently in a speech he said, I don't like to say adieu, I like to say till we meet again. Because if essentially he's in power, he's going to stay in power. Even if he has a successor, he's the one who's going to be running things.
Sarah, you talked about the CENI's refusal to work with MONUSCO. How long do you think it will take CENI to deploy the voting machines throughout the Congolese territory without outside help? I don't know that I'm the best person to answer that question. They said that they should be getting all of the machines by early November, so within 2 weeks from now. It's not just the deployment, which is certainly difficult. The CENI said that they've procured on their own some helicopters and I think 7 helicopters and a number of airplanes to deploy the machines. But it's also about training the staff once they're in place, doing voter outreach and civic education, which we've discussed the importance of. I mean, a month seems very ambitious to do all that, and it just doesn't make a lot of practical sense as to why you would refuse the assistance of a large peacekeeping mission that has the infrastructure to deploy and assist with all the outreach and training. They're ready to do it. They're on standby. The resources are not being used. Thank you. So we can now take questions from the audience. I would like to know if there's someone from the DRC embassy who would like to say a word. Anyone from the DRC embassy? No? Okay. All right. Let's get started. Please, go ahead. I'm Kelvin Kabunga from the DRC, but working for the American Bar Association. And if you don't mind, I'll go in French so we can keep the same as you did. Ma première question s'adresse à Gérard, principalement sur les objectifs des élections. About the objectives of the election. Vous avez mentionné l'objectif du pouvoir, You talked about the objective of keeping power, en disant que le pouvoir cherchait à maintenir et préserver leurs intérêts économiques et financiers. and you were saying that the government's trying to protect their financial and economic interests. Voudriez-vous nous donner l'objectif de l'opposition dans ces élections? Can you talk to us more about what the opposition's objectives are for these elections? La question suivante, c'est pour Sarah. I have a question for Sarah. Je ne sais pas si vous comprenez. OK. Donc, vous avez donné des cas, des exemples des pays où la machine à voter a été utilisée. Examples of countries where the voting machines were used. Je ne sais pas si le rapport que vous avez détaillé contient des informations sur les cas de succès de ces machines. And I don't know, does your report have any cases of examples where the machines were used successfully? Vous l'avez mentionné que l'Irak, où la machine a été utilisée et ça a été apparemment un désastre, d'après vous. You only talked about the case of Iraq where apparently the use of the machines was a disaster, as you mentioned. Est-ce que vous avez aussi des statistiques pour les cas où la machine a été utilisée, fabriquée par la même compagnie sud-coréenne, mais qui était des succès? Do you have any information about cases where the machines that were produced by the same company were actually successfully used? Finalement, pour Jean-Michel, Question for Jean-Michel. on a bien vu la vidéo des sensibilisations et vous avez listé ce que vous croyez être la volonté du peuple dans ces élections. When you showed us the video showing your voter outreach efforts and you talked about what the people's expectations are for the elections, Vous vous êtes référé au cas tout récent du public au match RDC-Zimbabwe où les gens criaient non à la machine. and you talked about the case of the recent soccer match between DRC and Zimbabwe where people were shouting out no to the voting machines. Comment cela s'était fait? Était-il juste un mouvement spontané Was that a spontaneous movement? ou alors une force derrière ceux qui ont commencé à crier? Was there some sort of organizing force behind this? Merci, je vous remercie.
questions, well, three big ones at least. So, tu veux commencer? Belle question. J'ai mentionné que l'objectif des élections pour la population, c'est le changement du système politique actuel. That's a good question. I mentioned that one of the main objectives for the people for these elections is a change in the current political situation. Il est important de noter une chose. Vous dites au peuple congolais, on reporte les élections, on va vers une transition sans l'actuel système en place, donc sans l'actuel président, et on va avoir les élections dans un an, la population congolaise s'en réjouit. Vous verrez tous les Congolais jubiler sur la route en disant « Ok, c'est fini ». Parce que pour le Congolais, le mal, c'est le système en place qui l'a appauvri, le système qui l'a chosifié, le système qui pratiquement l'assomme vers la mort. Ça, c'est l'objectif principal des élections pour les Congolais, le changement de ce régime pour un autre régime. Il était important que je rappelle d'abord cela. And I think one thing that's important to note is that if you were to tell the Congolese people today that we're going to delay the elections, but we're going to have a transition where the current president is not involved and we're going to have a new system without this president, I think you would see people rejoicing along the sides of the roads. They would be so happy to think, okay, it's finally finished, because what they see the current system as being the root of all evil, being the root of all their problems, and something that's almost literally condemning them to death. So I think that's important to note, is that what they really want is a change of regime, a change of political system. Donc c'est pourquoi nous, à l'État, nous ne parlons jamais d'alternance politique, nous parlons de l'alternative gouvernementale. Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir puissent partir pour que d'autres viennent. C'est ça. Alors, pour le pouvoir en place, eh bien, il a ses intérêts, les intérêts financiers, économiques, mais il doit savoir pouvoir garder ses intérêts. Pour cela, il faut se maintenir au pouvoir. Et quel est le moyen de se maintenir au pouvoir? C'est des élections, n'importe lesquelles, même des simulacres électoraux, de telle sorte que sa présence au pouvoir soit légitimée. So when we talk about alternates of power, the French used the French word, which means a peaceful transition. What we really want is an alternative government, an alternative system. The people who are in power now absolutely have to leave so that others can come in and take their place. The government in place has their financial and economic interests, and they want to maintain those, so they absolutely have to stay in power, and the way they can do that is through elections. Even if it's a semblance, a facade of elections, that's how they're going to stay in power. Alors, quant à l'opposition, elle est mitigée, notre opposition. Et le Congolais se demande même si on a une opposition. Our opposition is highly divided, and the Congolese are wondering whether we even have an opposition. Apparemment, l'opposition semble parler au nom de la population, mais en réalité, elle ne parle pas au nom de la population. The opposition appears to speak on behalf of the Congolese, but in reality, they really are not speaking on behalf of the people. Les derniers développements de la situation, du contexte politique démontrent que l'opposition est en train de militer, soit pour préparer un chaos électoral et post-électoral qui provoquerait un gouvernement d'union nationale dans lequel les acteurs de l'opposition pourraient participer. Soit, en fait, faciliter le pouvoir en place à avoir des élections, que ce pouvoir se maintienne au pouvoir et que finalement une ouverture soit faite pour que certains acteurs de l'opposition participent au gouvernement. Parce qu'en réalité, ils se rendent compte que les élections ne leur permettront pas une victoire. Donc en réalité, c'est une opposition qui ne vise que la participation à la gestion du pays et à oublier les intérêts de la population. C'est ça qui pourrait venir. And so if you look at some of the recent developments in the political context, it's clear that the opposition is acting either to prepare for any sort of electoral or post-electoral chaos, but also trying to pave the way for there to be some semblance of a national unity government, so that even if the governing party stays in power, then this might open the way for some members of the opposition to be able to participate in the government and have some role in the government, because they realize that there's no way that they're going to win, but if they are able to at least stay in power
or gain some power in the new government, then they will be able to be, that's what they're seeking to do, to participate, but they're not really taking into account the interests of the citizens. Oui, merci. Je voudrais compléter d'abord quelque chose à la question qui a été posée à Gérard. Le pouvoir cherche toujours à préserver leurs intérêts. Il y a un président africain qui a déclaré tout haut, il n'a jamais eu un fauteuil présidentiel, mais il n'y a qu'une chaise présidentielle. Ça veut dire le pouvoir en place, il n'y a qu'une seule chaise. Et le pouvoir, même s'il fait semblant, de laisser un peu de place pour d'autres personnes, mais notez qu'il doit prendre toutes les dispositions pour que ça ne soit pas un fauteuil, mais pour que ce soit une seule chaise présidentielle. Thank you. I would like to just add one more comment to follow up on the question that was just asked to Gérard. And the government is trying to protect its interests. And as one African president said once, there's really no presidential sofa. It's really just a presidential chair. And so even if the president is or the government in power rather, is pretending to allow some others to have some power, really, they're doing everything they can to make sure that it's not a presidential sofa, but a presidential chair for one person. La question de l'opposition, je crois qu'il faut d'abord analyser pourquoi on n'a pas une candidature commune. Face à un candidat que nous connaissons tous qu'il a beaucoup plus de chances pour être élu. Mais l'idéal serait, nous aussi, que l'opposition aussi se coalise, l'opposition aussi unisse les forces. Mais pourquoi on ne peut pas faire un effort? Pourquoi l'opposition ne peut pas se dépasser pour avoir un seul candidat aussi, dont tout le monde va concentrer l'énergie, en fait que ce candidat-là puisse se combattre avec l'autre candidat qui est déjà majoritaire? Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. Est-ce que le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord pour avoir une seule candidature, n'est-ce pas là la question peut-être de naviguer au gré des vagues? Ce n'est pas l'inféodation? Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Si vraiment on avait un intérêt commun, si l'opposition avait un intérêt commun, et si l'opposition veut vraiment changer les choses, je crois que la logique la plus formelle, c'est celle de désigner une seule personne et tout le monde concentre son énergie autour de cette personne-là. Mais cela n'a pas été constaté. Les voix vont être dispersées, et si les voix sont dispersées, c'est au profit d'un seul individu de l'autre côté. So when we look at the opposition, one of the questions we really have to ask ourselves is if the opposition really stood a chance of winning the elections, ideally they need to coalesce behind one candidate. And we can wonder why they haven't made more of an effort and why they haven't been able to rally behind one single candidate and focus all their energy on that candidate who could then stand a real chance running against the majority candidate. But the fact that they're not doing this, the fact that they can't unite behind a single candidate, makes you wonder if they have their own interests, if they really have the best interests of the population at heart, because that's really the only way that they can stand up to the majority party. Et pour répondre à ma question, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a aussi parmi les stratégies pour faire taire les gens, c'est la terreur. On ne peut pas aujourd'hui organiser des manifestations publiques contre telle ou telle autre question, c'est sur cette question des machines à voter. Il n'y a pas plus longtemps qu'un des leaders d'opinion est passé à la télévision pour dire non, moi je ne veux pas de cette machine-là, d'ailleurs je ne connais pas. Mais il y a eu toute une mobilisation de médias publics. La ligne éditoriale était concentrée autour tout simplement de ces citoyens qui a donné son opinion par rapport à cette question. Il a été traité de tous les mots. Aujourd'hui, tous ceux qui tentent de marcher, tous ceux qui tentent de s'exprimer librement contre cette question, la réponse, c'est le gouvernement. La réponse, c'est les services de sécurité. En quoi cette question concerne-t-elle les gouvernements? Mais pourquoi est-ce que le gouvernement doit répondre à la place d'une autre institution, à la place de la CENI? C'est comme ça. La question des machines à voter, soit c'est le porte-parole du gouvernement qui répond, alors que ce sont des institutions vraiment différentes. La CENI, c'est une institution indépendante. Pourquoi cela? Et pour y arriver, le moyen que la population a contourné pour revendiquer,
C'est lorsque les gens se regroupent ensemble. Les gens sont venus de n'importe quel coin. Il n'y a jamais une consultation, il n'y a jamais une concertation. Mais lorsque tout le monde comprend qu'il y a un seul idéal, des grands moments comme ça, c'est le moment où tous ces gens manifestent leur mécontentement. Voilà. So I would also like to talk about how the fact that terror is being used as a strategy to silence people, because people are not allowed to publicly demonstrate, to speak out against the issues such as the voting machines. In fact, not too long ago, one of the opinion leaders went on TV and was talking about the voting machines and how this was not, how it was negative. And all the public media mobilized against him, and all the editorial lines were against him and insulted him. But you know, then we have to look at why people are not free to speak out publicly. And when they do try to speak out, the response usually comes from the government or the security services. It's the government that is responding to these issues instead of CENI, whereas it's the government spokesperson, but these are very different institutions. The government versus CENI, which is supposed to be an independent institution, but yet they're not the ones responding, it's the government. So finally, to answer the question that you were alluding to, when the people came together, there really wasn't a sort of an organized effort or consultation, but when people are gathered in these types of situations and they see that there's it's an ideal moment to speak out and to criticize these things, such as the voting machines. Thanks for your question. If I'm understanding correctly, you asked if there's an example of if electronic voting technology has been used positively generally, and if electronic voting technology manufactured by Meru Systems has been used positively. So I'll tackle both of those separately. Namibia used an electronic voting model in a recent election. You know, it was by and large successful, but it's definitely of a smaller scale than the DRC, in a very different operating environment and political context. Electronic voting is emerging as a hot button issue in my own country, in the U.S., as we approach the midterm elections, and various municipalities and states are considering certain electronic voting models. LA County is working on developing an electronic voting model that uses QR code technology, which is embedded in the machines that are proposed for use in the DRC. It's like QR code looks like a smartphone app. But there's been a lot of discussion about how to control for the vulnerabilities that we explored in our report, particularly related to ballot secrecy. So the point of our report was not to say that all electronic voting is bad, but just to raise questions about vulnerabilities in this specific model, and in the absence of publicly forthcoming information from the CENI about these questions, what steps they would take to address them. Meru has been involved in a range of international elections, so I want to just caveat that their equipment that they used in Iraq was a electronic vote counting equipment, so it was not an electronic voting system like looks like will be used in the DRC, but was produced by Meru. So they produce a range of products ranging from full-scale electronic voting systems to electronic vote tabulation to biometric verification systems on election day. And their support for international elections they've supported elections in Kyrgyzstan, Ecuador, and according to their website, recently signed a contract with Russia, so submitted without comment. They are currently under active judicial investigation in Korea. They've also provided almost all electronic voting support for Korean domestic elections, and the head of the Korean National Electoral Commission recently resigned amid allegations that the Electoral Commission had inappropriately favored Meru, potentially through financial incentives or perks. The head of AWEB, which is a Korean NGO largely funded by the Korean government that works to facilitate connections between international electoral commissions and Korean technological companies working in the election space, is under active investigation for allegedly favoring Meru, particularly as it relates to Meru's activities in the DRC, so that he showed inappropriate favoritism towards Meru in bringing them to the DRC. So that was the second big question that we wanted to raise in our report. So point one, what steps is the CENI taking to improve transparency and how they're managing these security vulnerabilities? How are they taking steps to build confidence? And point two, why this particular company, which is relatively small,
Why were they given a no bid process? $150 million is the bulk of the electoral budget. So those are the two questions that we wanted to get at. Thank you. Go ahead. First of all, I want to thank the National Endowment for Democracy for putting this together, and thank the panelists. My name is Gustavo Nval. I'm with the Federation for Democracy and Justice in Equatorial Guinea. I'm embarrassed that we're talking about this in the 21st century. Africa's leaders have let us down, and they continue to let us down. I'm wondering if any member of the African Union is here, because the African Union, in many of these instances, is absent. So I applaud the gentleman from the Congo and what you're doing, and know that the diaspora is standing behind you. If you had the chance, with regard to the transitions to democracy that you're seeking, are the opposition really the opposition, or are they just fake opposition paid by the government? Because you find that's the case in much of Africa. What you see is not what you get. So continue the fight to know that people from Equatorial Guinea and other parts of Africa are working towards transitions. But I'm confident that it's going to take external forces to remove much of the embarrassing dictators on our continent. Thank you, Gustavo. Anyone else? Constant, I'll get back to you later. All the way in the back. State your name and affiliation. Merci pour l'opportunité. Constantin, I prefer to express my question in French. Thank you. J'ai entendu le frère qui parlait. Il a insisté sur l'unité de l'opposition en ayant un candidat commun. We talked about the fact, one of the speakers talked about the fact that the opposition cannot get united behind a single candidate. Nous devons être vraiment très prudents. Nous voulons arranger les règles du jeu. Aucun joueur ne peut entrer dans un stade pour jouer dans un match où déjà il sait qu'il va perdre. We have to be really careful. We have to make sure that everybody's on the same, that there's equal playing field for everybody. A soccer player can't come into a stadium and play a match where he knows he's lost in advance. Candidat commun ou pas, mais si les règles du jeu ne sont pas bien, comme on nous l'a démontré ici avec les machines à voter, Whether it's a single candidate or not, the rules of the game have to be equal for everybody. Talking about the voting machines, for example. nous continuerons à pleurer. Tout le monde sait que dans l'opposition, Everybody knows il y a les opposants que Kabila s'est fabriqués, qu'il a mis là-bas. that there are people in the opposition that have been placed there, handpicked by Kabila. Donc, c'est une équation exponentielle très compliquée pour avoir un seul candidat. Même ici aux États-Unis, nous avons les primaires. En France et partout ailleurs, de vieilles démocraties, il y a toujours des primaires pour permettre à ce qu'on ait un candidat dans l'opposition ou bien du côté du pouvoir. So it is complicated to put forward a single opposition candidate, but in the U.S. we have primary elections. In France and most other developed democracies, there are primary elections that allow you to then narrow the playing field down to one candidate for the. Si les règles déjà sont bien définies, même si on n'a pas un candidat commun dans l'opposition, il est impossible, en étant congolais, je me présente Constant Mbala, il est difficile que les dauphins de Kabila puissent remporter à ces élections-là. So, in the absence of in the absence of well-defined rules of the game, it's going to be impossible. Even if the opposition doesn't have a single candidate, it's going to be impossible to get to the point where, in our context, we would have these types of elections to have a single candidate and where Kabila's chosen successor. Ce qui m'amène à formuler ma question que j'ai à mon ami Gérard Bissam, que je l'admire beaucoup pour le travail qu'ils font au pays. This leads me to my question for Gérard, who's a great friend, and I really admire all the work he's doing for our country. Nous ne sentons pas beaucoup la société civile congolaise dans ces combats. We don't really see the presence of Congolese civil society in this fight. Il y a une partie, c'est vrai. Il y a le CLC de catholique laïque, mais au-delà,
il y a comme un vide. Vous ne pensez pas que la société civile, connaissant ce qui est dans l'opposition, que nous déployons, il y a des faux opposants et tout, vous ne pensez pas que la société civile devait être notre fer de lance, devait relever ces combats à un niveau plus élevé afin de nous apporter des élections transparentes, inclusives et faire, comme nous le disons. So there are some actors from civil society. The Catholic Church is playing a role, but in general, there's a bit of a void in terms of civil society involvement. So don't you think, though, that really civil society has to be our spearhead, that they have to be leading the charge to be able to bring about these elections that would be transparent, inclusive, and fair? Let's take another question. All Thank the way you. in the back, Zach. All the way in the back. All the way in the back. Yeah. So, my name is Ibrahim. I'm from the U.S. Congress. I'm interning there. And I have seen the elections in Egypt, which happens to be an African country as well. And they have been developing just like same situation in Congo. But a lot of things happened because one of the elections was the last one. Because of the main institutions of the country there. And I would like to know more about the relations between the main institutions in the country there, especially for the intelligence, army, military, current president, parliament, influentials mainly. This is the first thing. The second one is, what are you going to do after this election? Especially steps that you are taking towards better democracy scene and better democracy situation. Thank you very much. Let's take one more. Thank you. Steve Landy, Manchester Trade in Washington, D.C. I have still been reading, and let me say this has been so elucidating about a process that is not well known sufficiently in the United States, but that the three previous leading candidates, the two that were disqualified, and I think Felix Tshisekedi, do have an arrangement, and from what I understand, at least Bembe and the gentleman from the Katanga are both still saying that they're going to stick by this arrangement, and they still hope to come up with, quote, a unified candidate, the only way to survive, the only way to have a chance. So one, is that idea still alive, or is that idea died? And the second question is, what can the U.S. do? And so on, given the Congo's, we'll say, expression of nationalism as a way to prevent anybody, particularly from participating. But if you really wanted to do something, could the U.S. do anything to have a positive role in the upcoming election? Thank you again for such a subject that is not covered enough in the United States. Je vais brosser un peu toutes les questions, je crois. Jean-Michel va me compléter certainement. Je voudrais faire un commentaire à notre ami Constant. I'd like to make one comment for Constant. Je crois que ce qu'il a dit est tout à fait évident et pertinent. Il est tout à fait normal de comprendre que nous sommes en face d'une opposition congolaise dont la crédibilité est hypothétique. La crédibilité laisse encore beaucoup d'interrogations. Évidemment, au sein de l'opposition, il y a des têtes d'opposants politiques qui peuvent faire autre chose, qui peuvent faire du mieux, mais malheureusement, la majorité des opposants, qui pour la plupart ont été fabriqués, la plupart vivent de la corruption, la plupart vont chercher de l'argent au pouvoir en place. Je voudrais vous apprendre que nous avons mené quelques investigations, nous avons compris que sur les 21 candidats qui ont posé leur candidature,
il y a au moins une dizaine qui avaient reçu l'argent auprès du pouvoir. Hein. Une dizaine avaient reçu l'argent auprès du pouvoir. Et bien qu'ils soient en train de crier, tout ça, ils savent bien où est-ce qu'ils vont aboutir. What you said is very true, and it's very relevant, and it's certainly true that in Congo with our opposition, they really don't have credibility. The credibility is questionable of the opposition, because within the opposition there are leaders who could do better, who could do more, but unfortunately, the majority of the opposition, as you said, has been fabricated, and a lot of them are living off corruption or they're living off money from the ruling party. And in fact, according to a recent investigation, of the 21 people who declared their candidacy, at least 10 have received money from the ruling party. So they know what they're trying to end up at. Et vous avez bien dit qu'il y a nécessité d'un renfort qui viendrait de l'extérieur pour mettre fin à cette dictature. Je crois que je concluais en disant, le pouvoir naît du hasard, mais disparaît par nécessité. Il est tout à fait important. Et je crois que ça prend en compte la dernière question, que peuvent faire les États-Unis? Mais c'est aider la RDC à quitter la dictature. Parce qu'en réalité, nous venons d'une dictature de Mobutu, en tout cas de mémoire malheureuse, parce que c'est une dictature qui nous a davantage affaiblis. Et nous avons le risque de nous replonger dans une dictature la plus farouche, cette fois-là, qui pourrait nous prendre près de 30 ou 40 ans. Et donc, la RDC risquera de disparaître. Et ne soyez pas étonnés de voir qu'il y aura beaucoup de Congolais qui viendront aux États-Unis, qui iront en Europe, parce que là-bas, la vie sera intenable, que vous le veuillez ou pas. And so when you were talking about the fact that we have to have external support or help in order to rid ourselves of this dictatorship, that's very true, because as I was saying in my presentation, power is born often out of chance or hazard, but it disappears out of necessity. So that links to the question, what can the United States do? Well, the United States can help us to throw off this dictatorship. We've been living under dictator since Mobutu, and it's considerably weakened our country. And we run the risk that if this president stays in power, we're going to be in a situation with a dictatorship that is going to be strongly rooted for the next 30 to 40 years to come. And then you shouldn't be surprised if you see a lot of Congolese coming to Europe or to the U.S. because the living conditions will quite simply be untenable. Et par rapport à la candidature unique, je crois que je l'ai dit. Aujourd'hui, observation électorale, renforcer la surveillance électorale par les témoins des partis politiques, candidat unique, c'est des solutions fallacieuses, des solutions intenables. Je suis électoraliste. Les élections se préparent déjà à partir du fichier électoral. Et en RDC, il faut aller très loin. Le schéma était tracé avec la décentralisation. C'est à ce niveau-là, quand on a émietté le Katanga en 4 autres provinces. Mais c'était pour dire à Moïse Katumbi, tu régnais sur un grand Katanga, maintenant tu vas régner sur un petit Katanga, le haut Katanga. Et le reste, le là-bas, on confie ça à un autre. Ça signifie que Moïse Katumbi a maintenant un espace réduit en termes de popularité. Là, déjà, il était placé le schéma de la victoire électorale en faveur du système en place. So to come back to the issue of a single candidate for the opposition, as I was saying in my remarks, I think the whole issue of electoral observation, of the opposition uniting behind a single candidate, these are all solutions that are really fallacious. They are untenable. You know, I'm a specialist in elections, and I feel very strongly that elections, the organization holding elections starts already with the voter list. It has to start at that level. And we saw that with all the manipulations of decentralization, where Katanga was divided into 3 provinces. It was as though Moses Katumbi had a large section, and now he was reduced to governing only a small part. And it was set up in such a way that this would give more power to the ruling party. Mon frère a raison de dire qu'aujourd'hui, avec des règles de jeu bien organisées, un fichier électoral nettoyé, un fichier électoral crédible, avec tout ce qu'il y a comme préparation du processus électoral crédible, eh bien, le Congolais va opérer ce que nous appelons le vote sanction. Ça signifie que le régime en place ne pourra pas gagner des élections. Ça, c'est vrai. Et c'est tout à fait normal que les choses aient été préparées depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, que l'on vienne observation électorale ou quoi d'autre, tout ça, la victoire
électoral appartiendra en tout cas au système en place. Si l'on doit aller aux élections dans ce contexte, moi je le dis toujours, et je l'ai dit à certains opposants, je dis, c'est en vain que nous nous peinons maintenant. Il faut prendre des mesures tout à fait responsables si on pense changer de système dans ce pays. Sinon, vous reverrez le président Kabila au pouvoir d'une autre manière. And my brother was right to say that we have to have fair rules of the game. They have to be well defined, that we have to have credible voter lists. These are all things, all the normal preparations for proper elections. If we had that, we could have elections in the DRC where we could have a sanctioned vote against the current government, but that's not going to happen. Everything is set up right now for the ruling party to stay in place and to win these elections. And so if everything continues in this context, then all our efforts are really in vain. That's why I insisted on the fact that we have to make responsible decisions if we really want to bring about a true change. Vous parlez de la société civile, mais nous, on n'est pas épargnés. Nous-mêmes, nous sommes aussi inféodés par les politiques. Nous-mêmes, nous sommes aussi sous le coup de la corruption. Nous-mêmes, société civile, nous sommes aussi pris en otage par certains membres du pouvoir. La société civile aujourd'hui est totalement divisée. Il y en a qui effectivement commencent, en fait, il y en a qui crient en faveur du pouvoir en place, ça c'est clair. Et les quelques organisations de la société civile qui peuvent faire du travail, ben, elles vivent sous le coup de la terreur, elles vivent sous le coup, en fait, de la répression, ça c'est tout à fait normal. Il y a effectivement des organisations qui font du travail, mais aujourd'hui, il faut par contre parler des acteurs de la société civile, certains qui font du vrai travail au profit de la population, et il y en a qui malheureusement ont oublié leur mission de servir la population. C'est tout à fait normal. Et quel interprète, je vais vous parler maintenant du CLC, parce que là aussi, c'est une autre problématique. Vous entendez le CLC de loin, mais il faut vivre le CLC sur place. And just to come back to the issue of civil society, there are civil society organizations out there, but a lot of them are beholden to politics, and some of them are beholden to corruption and held hostage by, or taken hostage by the government party. So there are some that are speaking out in favor of the ruling party and the government in place, but there are others that are working against this system, but yet they live under the fear of terror and repression. So some are working, some are trying to promote a better situation, but some civil society organizations are really trying to promote the interests of the population and are really working for the people, but others have unfortunately forgotten their mission to serve the people. Du CLC, il faut d'abord noter que le CLC en lui-même est divisé. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de la cohésion au sein du CLC. Avant de venir ici, j'ai eu à échanger avec quelques membres du CLC. Dans leur clandestinité, je suis allé les voir. J'ai parlé avec eux, j'ai compris qu'il y a un problème. Mais le véritable problème avec le CLC, c'est quoi? En fait, le CLC, c'est le comité de l'acte de coordination. Le véritable problème, c'est que les manifestations réussies de décembre 2017, janvier et février, parce que là, tous, nous, comme société civile, nous étions impliqués. Mais c'est surtout l'Église catholique qui avait offert, en tout cas au CLC, les paroisses comme étant le point de départ des mobilisations. Mais à partir du moment où l'Église catholique a aussi pris du recul, n'a plus voulu que le CLC puisse mobiliser les manifestations à partir des paroisses, mais c'est devenu difficile au CLC de mobiliser. Comme pour preuve, ils ont promis plusieurs fois de mobiliser les gens, mais ils ne sont pas encore arrivés à organiser une activité de mobilisation. Maintenant, peut-être qu'il faut travailler avec des mouvements citoyens. On est en train de chercher à préparer de ces coins-là pour voir un peu s'ils peuvent se mobiliser et essayer d'opposer la situation. And so to come back to the issue of cohesion within the CELC and this, the demonstrations that we had successfully in December of 2017 and January and February, this was where a lot of civil society was actually involved, but it was thanks to the Catholic Church offering their parishes as mobilizing points where they could come together and demonstrate. But when the Catholic Church withdrew somewhat from this, then it was difficult for CELC to continue mobilizing. So I think right now what we need to focus on is working more with citizen movements and promoting their involvement. Alors, il y a notre ami Ibrahim qui a posé la question sur le rapport qui existe entre les différentes institutions, la police, l'armée, la sécurité, le gouvernement. Mais écoutez, quel rapport? Toutes ces institutions-là travaillent sous la houlette ou encore sous le bâton du commandement du président de la République. Vous avez suivi qu'à un moment donné, il a fait une mise en place dans l'armée, une mise en place dans la police, une mise en place au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais tout ça, c'est un schéma pratiquement pour maintenir le pouvoir. Il était en train de s'organiser comment le pouvoir ne peut pas lui échapper. Ça, c'est clair. Toutes ces institutions travaillent pour le maintien du pouvoir
en place. Ça, c'est clair. Et personne ne peut aujourd'hui se dire non, écoutez, non, non, non. Mais tout ça, c'est sous le bâton du président en place. Il maîtrise ça très bien. Et il a bien placé pour que tout le monde lui doive du respect. And then coming to the issue or the question about the institutional relations between the various institutions, police, security, government, and so forth, well, it's very clear that they're all working under the yoke of the president, and he's placed people in all these different institutions, in the security services, in the government. It's been a scheme to maintain power, and he's manipulated it such that there's no way that they can go against him, and because all these institutions are working to help maintain him in power. So they're under his yoke, and he's set it up such that they are all beholden to him. Sarah, you want to say something? Yeah. Sarah, you have something to say? Yeah, I guess it's about repeating a lot of ground's already been covered. I just wanted to tackle the question about what the U.S. can do and how to engage beyond the electoral period. I think it was Gerard that said that there's a tendency for events-based diplomacy, and I really like that term, where there's a flurry of engagement and pressure around a specific major event, and then it goes away. A recurring theme throughout this panel has been the point of this election is not just to put another corrupt person at the head and have all the system itself stays the same, but to create an accountable, transparent system of government for the Congolese people. There's a variety of tools that the U.S. has at its disposal in support of this objective. I'm thinking about numerous sanctions authorities. There's the Congo country-specific sanction authority, but then also Global Magnitsky, which is a relatively new tool, but enables the U.S. to take action against the financial facilitators and corrupt actors that may not be directly linked to specific human rights violations, but are helping the regime move its money and are helping them, keep their interests at staying in power. This tool has been used in Congo, most notably towards Dan Gertler, and we've seen that's had an impact on how the regime's thought and how it's reacted with positive improvements on other issues. But these sanctions should be accompanied by equally robust anti-money laundering measures, FinCEN advisories, for example, on certain classes of transactions, certain sectors, looking more critically at how gold is entering the U.S. financial system. Sorry, I had some, and I think that in the short term, it is important. The U.S. finally has an ambassador in place in Kinshasa. There's increased, I think, targeted diplomatic pressure towards specific points can help in the short term. A recurring theme that I've heard from Congolese civil society colleagues is the need for specific engagement on promoting access for observers, getting international observers accredited, making sure that domestic observers have full access to polling sites, bearing witness in the event of protests, speaking out when repression continues. I think this sort of diplomatic engagement in the short term can have positive impacts on getting a more credible electoral process, but where the engagement needs to be consistent and where I think we'll see the biggest impact for the lives of everyday people is in the long term, specifically in the financial sector. Merci. L'opposition, l'unité de l'opposition. Mais je crois qu'on l'a dit ici, les élections ne se gagnent pas au lendemain de son organisation. Ça se prépare déjà bien avant. On dit aussi l'union fait la force, l'union fait la force. Je te donne l'exemple de 2 meetings de l'opposition réussis. Le meeting de Sainte-Thérèse où l'opposition a été réunie. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont pu mobiliser des gens. Et la dernière fois, devant l'esplanade des stades de Martyrs, toute l'opposition unie, vous avez vu la force, la démonstration de force de sa popularité. So coming back to the issue of a united opposition, we often say that there's strength in unity, and we have seen in the past where the opposition has been united and is mobilized. They've been much stronger, and they've been able to have a more forceful impact. And then also the issue, the situation I mentioned with the stadium where people were united in their demonstration. L'étape d'inscription des électeurs, c'est une étape très importante. Mais en son temps, l'opposition, est-ce que c'était volontairement qu'ils étaient désintéressés à cela ou c'était le non-professionnalisme? Parce que vous ne pouvez pas aller solliciter les voix auprès des gens dont vous n'avez pas mobilisé.
And then a very important stage, of course, is voter registration, and we have to look at whether this has been, the low turnout's been because of disinterest or whether it's been because of lack of professionalism, because you can't get people to vote if they haven't been mobilized. Et pendant tout ce temps, il y a eu la société civile qui était sur terrain pour mobiliser les gens, pour aller participer à cette opération. Donc, c'est donc dire que, c'est vrai, vous pouvez avoir raison lorsque vous avez dit l'opposition, tout ça. Mais je crois, si on a un idéal commun, si on sait qu'on a un seul adversaire et que vous avez déjà mesuré le degré de stratégie, le degré de nervosité, le degré de moyens de ces adversaires, je crois qu'à son temps, si l'opposition était unie, je crois que ça pouvait aller. Mais vous avez vu avant cela, comment est-ce qu'on achetait, même des gens qu'on croyait extrémistes, comment est-ce qu'ils ont été ballottés simplement comme ça, comment est-ce qu'ils ont été achetés, comment est-ce que leurs discours ont été directement et automatiquement métamorphosés au profit de l'autre. And so civil society has been out there all this time trying to work to mobilize people, but I think it's true what you were saying about the opposition as well. If there were one ideal, it would be to have a united opposition, because if we have a common adversary and we were able to evaluate the adversary's strategy and means, and we had a united opposition, then I think they actually could make progress and prevail. But as we've seen time and time again, often people from the opposition are being bought off, or their discourse is being taken hostage by the ruling party, and so it's just not, the cohesion is lacking. Le rôle des États-Unis et la communauté internationale dans l'ensemble, c'est de jouer un franc jeu, parce qu'il y a aussi certains pays qui sont hypocrites. Ils font des discours, mais en réalité, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Jouer un franc jeu. Alors, pour terminer, je vais tout simplement dire, la démocratie, ça ne se décrète pas. La démocratie, ce n'est pas comparable, notre démocratie est comparable. Vous voyez le vernis dans les ongles d'une femme. Des fois, lorsqu'on regarde la couleur, on risque de se faire tromper pour croire que la couleur de l'ongle là, c'est rouge. Mais il suffit de gratter pour découvrir la vraie couleur. C'est ça, c'est ce que nous ne voulons pas, et c'est ce que nous voulons, nous demandons aux États-Unis particulièrement, parce que la question a été posée pour les États-Unis et la communauté générale dans l'ensemble. Nous ne voulons pas que les États-Unis puissent porter de vernis, puissent mettre de vernis dans ses ongles. Si vous avez des ongles naturels, laissez les ongles naturels. OK, merci. And then coming back to the role of the United States, what we want is for you to not be hypocritical, because we see that sometimes with countries. Democracy is not something that can be decreed. And you see it sometimes with a lady's nail polish. You might at first glance think that her nails are painted red, but you scratch the surface a little bit and you see that's an entirely different color. So that's what we ask of the United States and the entire international community too. Don't come paint our nails if we want to have our nails left natural with no polish. We're running out of time, so this will be the final round of questions. Pierre. Hi, thank you. Pierre Tantrou from Albright Stonebridge Group. Je vais commencer en français, je vais finir en anglais. I'm going to switch to English later on. Ma première question, ce sera pour Sarah. Je suis intrigué par l'investigation justement que le Centre a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été révélées qui sont des chiffres vraiment astronomiques. Mais je me pose vraiment la question sur la participation et le rôle du secteur privé international et local, plus précis, un peu précisément leur rôle sur les enjeux politiques. On entend beaucoup dans les rumeurs ou bien dans les conversations un peu comment est-ce que le secteur privé international a des intérêts. La politique en RDC, c'est pas seulement de la politique, mais c'est aussi de l'économique. Et je me demande vraiment, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur le rôle du secteur privé international sur les enjeux politiques plus précisément? The question for Sarah, I was really intrigued by your report and the astronomical figures that you cited, but I wanted to ask you more about the role of the international private sector and the political stakes in the DRC and what really the interests are maybe of some of these international private sector companies. Oui, pour mes frères Gérard et Jean-Michel, je pense que j'ai déjà eu une conversation avec Gérard un jour où je disais que oui, c'est bien beau d'avoir des meetings aux États-Unis,
Mais, et j'ai suivi la question qui avait à voir avec ce que les États-Unis peuvent faire, mais je me demande qu'est-ce que la société civile congolaise, quel est le message qu'elle a pour ceux peut-être qui ont plus d'influence, les autres pays africains. J'ai vu sur la liste des invités ici, il y a des représentants des ambassades, mais je me demande concrètement quand on parle de solutions, qu'est-ce que cette société civile propose à ces pays limitrophes, ces pays voisins, ou alors on a parlé de l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle propose à tous ces groupes? Merci. And then a question for Girard and Jean-Michel. It's good to have meetings like this in the U.S. and to talk about what civil society can do, but really what can civil society do? What is its message for maybe other African countries that may have some influence? I know there are representatives from some of these places here today. So what can civil society do and what is civil society proposing to its neighboring countries and maybe even the AU to help with the situation? We can squeeze in 2 more questions. 2 more. The gentleman with the nice jacket, and then all the way in the back. Oh, yeah, over there. Yeah, right there. Thank you. Bennett Hansen with Global Press, an international news agency. We have reporters in DRC. This is a question to John Michel. And it's about how media should cover the election. This came up recently with the Zimbabwe elections. So how can we cover candidates fairly, equally, when it's a near guarantee the ruling party candidate will win, and that's if the elections happen? Bonjour, Jessica de Freedom House, je viens aussi de RDC. Je veux seulement demander quelle est vraiment la meilleure option pour la population maintenant, sans cette dépendance des États-Unis et l'Europe et avec la corruption de l'opposition de Kabila. Quelle est vraiment la meilleure option pour la population? Merci. I just simply want to ask what's the best option really for the Congolese population in terms of the corruption of the Kabila regime and U.S. and international involvement. What's really the best option for the Congolese? Thanks very much for your question regarding the role of the private sector and responsibilities that the private sector has, if I'm understanding correctly. The Enough Project, so the partner organization to the Century, has done a lot of writing about private sector responsibility and actions that can be taken, particularly related to the extractive sector, in terms of supply chain reporting and ensuring due diligence. I think that these same principles apply to private sector operating in other sectors, including in the electoral environment. There's frameworks in existence, UN guiding principles, OECD best practices that should be followed. There was some talk from a former Congolese politician about bringing a complaint against Meru to the OECD for violating OECD best practices in business, because South Korea is an OECD company. And I know that the South Korean government has, done its own engagement to encourage Meru to pull out of the DRC, or at least modify its activities. So I think there's a lot more that can be done to develop this framework, and a lot more that can be done to educate companies that are working in sectors that are maybe less normally the focus of this sort of scrutiny. So anyone working in extractives in DRC knows that they'll come under a certain level of public scrutiny. I think Meru is a really interesting example. At least to my knowledge, it's the first time that an international company has really been called to task for its involvement in supplying, a product to an election. It doesn't seem to have stopped them from doing it, but it's I think a useful example that could be developed upon for other elections and in additional sectors in DRC and beyond. Oui. Bon, pour ajouter un peu, vous devez savoir, le secteur privé, c'est d'abord le business au Congo. Hein. Alors, s'ils ont déjà des facilités, déjà habitués, ils ont peur, ils ne savent pas si aujourd'hui il y a mutation, qu'est-ce qui leur adviendra? Si aujourd'hui il y a un autre pouvoir, est-ce qu'ils ont toujours la garantie d'opérer comme ils opéraient avant? C'est ça la grande question.
Just to follow up on the issue of private sector, I mean, it's business in Congo, and if they're already installed in Congo and operating there, the big question in their minds is what would happen if somebody else came to power? Would they be able to continue operating as they have been? Ok. La société civile, le message, c'est cette mobilisation, non? Tout le travail que nous sommes en train de faire, toutes les analyses qui ont été faites. Et Sarah a parlé ici plusieurs fois de l'ODEP. Vous voyez, elle a basé son intervention sur base aussi de cette étude-là. Mais cela a été fait aussi en synergie avec AETA et avec Récic de foi. Donc c'est ça le rôle. C'est ça le rôle que nous faisons, de sortir tout haut ce qui se dit tout bas et d'aider les gens à trouver une conclusion par rapport à cela pour nous mobiliser afin qu'effectivement notre démocratie soit consolidée. C'est ça notre rôle. And to just conclude on civil society and its role, it really plays a role to mobilize people and to continue working on these efforts and conducting these analyses. Sarah talked about the ODEP study in her presentation, and this was done in conjunction with my organization, AETA, and others. And so that's what our role really is to speak out and to denounce these situations and to continue mobilizing so that we can consolidate democracy. Celles qui sont aimées les organisations de la société civile, ce sont celles-là qui ont le discours qui vont dans les intérêts de l'autre camp du parti au pouvoir. C'est les meilleures organisations, ce sont celles-là qui disent oui à telle option, oui à telle option, les options voulues par la majorité au pouvoir. Mais ceux qui ont un discours neutre, la première chose, on pose la question que c'est une société civile de l'opposition pour qui vous voulez, même si l'option est neutre. Et vous avez suivi, il y a certaines organisations de la société civile qui ont adhéré, j'ai dit qui ont adhéré, qui ont signé la charte de fonds communs pour le Congo. Et ça veut dire qu'ils soutiennent les candidats en place. Alors que nous, notre rôle, c'est de ne pas soutenir n'importe quel candidat, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Notre rôle, c'est de mobiliser pour que l'intérêt de la population soit au centre de l'action. Et je voudrais ici mettre l'accent sur un point. Nos discours, tout ce que nous disons, ce ne veut pas dire que nous soutenons l'opposition. Et nous ne voulons pas dire que nous n'avons pas dit aussi que nous sommes contre. Non, c'est un discours centriste. C'est un discours centriste. Alors, pour minimiser ce que nous faisons, c'est d'abord nous catégoriser. Et lorsqu'on catégorise, il y a le mépris. Voilà. And civil society organizations, often often some of them are adopting a discourse that would appear to support the ruling party, and those that are saying yes to the proposals being those are the ones that are saying yes to the proposals being put forth by the ruling party. But those civil society organizations that are honest are organizations that are honest. You can see that some of the civil society organizations actually signed the FCC charter, which is the ruling party organization. But our role as civil society really is to mobilize people. And we're not there to support the opposition or to speak out against the opposition, but to be neutral and have a centrist discourse. And but when we tend to categorize civil society, that's where we see that there's criticism and scorn. Le rôle de médias. Vous pouvez imaginer, le rôle des médias, c'est d'abord d'apporter une information auprès de la population. The role of media is to provide information for the people. Et cela est réglementé par les normes de la déontologie. And this is regulated by codes of professional ethics. Mais aujourd'hui, vous pouvez imaginer, ils sont plusieurs candidats. Mais il y a le média officiel, j'ai dit. Le média officiel ne diffuse que les informations d'un seul candidat. But right now, we're seeing that the official media outlets are only providing information about some of the candidates. Et si vous parcourez aujourd'hui les grandes artères des grandes villes, vous allez voir des banderoles posées au profit d'un seul candidat, posées au soutien au candidat du FCC, du Front commun, donc candidat du pouvoir. C'est partout, partout. Mais un autre candidat de l'opposition n'a pas le droit d'aller poser. Il suffit d'aller tout simplement poser. Cela constitue une infraction et on vous arrête. Mais cela, nous le voyons, les banderoles posées calmement. Ça, c'est une injustice.
And now when you go out in some of the major cities and zones, you can see that there are banners that have been put up for candidates from the FCC, the ruling party coalition, yet the opposition does not have the right to hang banners. In fact, this can be considered an offense and they could be arrested for it, but yet you see people calmly hanging banners for the FCC party candidates, and that's really unjust. Je vais peut-être ajouter quelques éléments. Nous n'avons plus de temps, mais un mot de la fin. Ok, ça va. Je suis désolé. Ok, ça va. Jean-Michel, après lui, un mot de la fin en 1 minute. Sarah? We've run out of time, but we'll give everybody a chance to make some concluding remarks. Under a minute. Ok. Ce que je vais dire va constituer en même temps le mot de la fin. Le message pour le Congolais, c'est qu'on puisse requalifier le processus électoral, qu'on ait des élections de qualité, des élections honnêtes qui permettent de consolider sa démocratie. Je dois vous avouer que la plupart des Congolais qui ont vu le rôle joué par l'ambassadrice Nikki Haley ont regretté son départ et se sont dit, mais est-ce que nous pourrons encore espérer à nos élections, nous pourrons encore espérer au rôle tout à fait réel et déterminant des États-Unis à aider à la réussite des élections en RDC. Je crois que c'est quand même une préoccupation pour les Congolais et nous aimerons que ça devienne aussi une préoccupation pour les Américains, pour le gouvernement américain. Et la meilleure option pour les Congolais, c'est qu'on ait des élections qui permettent de changer le système politique. Pas des élections qui nous replongent dans la dictature, des élections qui replongent le peuple congolais dans la misère. Parce que malheureusement, le système en place est dit un système de misère pour le peuple congolais. Merci. So in conclusion, I would just like to say that I think it is possible to get our elections back on track and to have honest, quality elections that would enable us to consolidate democracy. One source of concern for many Congolese was Nikki Haley's departure, because we're wondering now if there's still hope for our elections and if there's still hope that the U.S. Can play a decisive role in having successful elections in the DRC. So that's a major concern for many Congolese, and what we would hope is that the U.S. would continue to keep this as one of its priorities. And really the best option for our elections would be to have elections that bring about a true change in the political system, not elections that just put us back into a situation of dictatorship or that are going to plunge the people back into misery, because the current system is really a system of misery for the people. Le suffrage accordé par la population aux candidats, c'est pas pour rien on l'appelle voix. Ça veut dire la population cède sa souveraineté, la population cède sa voix à une autre personne. C'est tout à fait normal. Parce qu'elle ne peut plus parler, c'est tout à fait normal que la personne pour laquelle la population a cédé la voix puisse parler comme si c'était cette population-là elle-même. C'est tout ce que la population veut. Que sa souveraineté, lorsqu'elle est transmise à une autre personne, que cette personne puisse agir selon le vœu de la population, j'ai dit. When we talk about voting suffrage, it's really a vote in which you are ceding some of your sovereignty to somebody else. But when you cede, and that's a normal part of the process, but when you give your sovereignty over to somebody else to represent you, then they have to take your best interests at heart, and that's what we want. We want this election to be something where we give our sovereignty to somebody else, but they act in the best interest of the Congolese. Very rapidly, thanks one more time, Rudy and National Endowment for Democracy for hosting us, and to my co-panelists. I've certainly learned a lot listening to your interventions. I guess a kind of final point that I just like to underline is the importance of maintaining engagement and pressures towards a real systemic change in Congo, and not just accepting a lowest possible bar election. I think there's a real danger now that the international community, broadly speaking, will just be content with Kabila's not running. Some people die, but not a lot of people. I guess this is the best that we can do. I think that's wrong. We can certainly do a lot better. I know my organization and a lot of other organizations represented in this room are working really hard to keep pressure on for a credible election and broader systemic change after. Thank you. This brings us to the end of our discussion. Please join me in giving a good round of applause to our panelists.